Hi, welcome to this channel. My name is Nikolett. I'm an online language teacher and native Hungarian speaker. In this video, we will learn the numbers in Hungarian from 0 to 5, and we will also learn how you can ask for a coffee, tea, or sandwich, for example, in a coffee shop or bar. So if you are ready, let's begin. In the previous video, we already checked the greeting forms in Hungarian. If you need some more practice, then you can find the link below in the description of this video, so you can check them. Otherwise, we will repeat it quickly and then go on with the numbers. So, in the morning, you can say jó reggelt, or the long version, jó reggelt kívánok. Later, jó napot kívánok. In the evening, jó estét kívánok. And good night would be jó éjszakát, jó ét. Actually, this one we won't need in this situation, but you can use the other. The informal version to say hi, it would be hello, szia, or sziasztok. If there are several people, sziasztok. To say goodbye, the informal way would be the same, szia, sziasztok. The formal version, viszlát, viszontlátásra. Both of these versions are correct. Viszlát, viszontlátásra. So you could use both. Now let's go on to the numbers. Számok magyarul, numbers in Hungarian. So the first one, 0 is nulla. 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 Next one is egy. 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 Nulla, egy. Then we have 2, which is kettő. Kettő. Interesting thing that we show it like this, kettő, and it doesn't mean that the other person is a loser. So it can be funny, but I think it's important to talk about the cultural differences. I know that in some Latin American countries, they show it a different way. In Hungary, you can show kettő. For example, there is too much background noise in a bar or restaurant, then you can show to the waiter, kettő sört kérek, 2 beer please. You won't offend anyone with that. So, kettő. Nulla, egy, kettő. Next one is három. Három. And we show it like this. Három. So again, we start from the thumb. Egy, kettő, and három. Három. Nulla, egy, kettő, három. Négy. Négy. For this, maybe this one would be a bit difficult, so we use these 4 fingers. Négy. Négy. Nulla, egy, kettő, három, négy. And then öt. 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 So we have nulla, egy, kettő, három, négy és öt. One more time. Nulla, egy, kettő, három, négy, öt. Let's go on. Mi ez? What is this? Mi ez? This one. Ez egy kávé. Kávé. It's a normal coffee, so kávé. Mi ez? Ez egy tea. 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 Egy sandwich. It's easy. It's same like in English, or it's an international word, sandwich. Sör. Sör. Ez egy sör. And the last one, víz. 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 Or you could say ásványvíz. So víz is like normal water, víz, it could be tap water. Ásványvíz, mineral water. Ásványvíz. Ásványvíz, mineral water. Kávé, tea, sandwich, sör, ásványvíz. Let's go on. Egy kávé és egy szendvics. Egy kávé és egy szendvics.
On the next slide, I will show you some pictures so you can practice these words with the pictures. Let's do it. Mi ez? Egy víz, vagy egy ásványvíz. Mineral water. Let's say ásványvíz. 2 kávé, or you could also say 2 kávé. 2 kávé. You can use 2 if it's followed by another word, in this case kávé, 2 kávé, 2 ásványvíz, 2 sör. But if you only say 2, you should use 2. 2. In this case, both are correct. 2 kávé, 2 kávé. Next one, egy sör és egy szendvics. Egy sör és egy szendvics. And 1, 2, 3, 3 szendvics. I will show you some more pictures. Egy kávé és egy tea. 1, 2, 3, 4, 4 ásványvíz és egy sör. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tea. 1, 2, 2 szendvics, és egy kávé, és egy tea. Okay. So now you already know the numbers from 0 to 5, and you also know some words. Let's practice them together. We are in a coffee shop. Kávézó. Kávézó. Kávézóban. In the coffee shop. Kávézóban. Kávézóban, we have a waiter, for example. Pincér. Pincér or pincérnő. If it's a woman, pincérnő. If it's a man, it's pincér. Pincér can say, for example, good afternoon, which you already know. It would be jó napot kívánok. And then he could say, mit hozhatok? What can I bring for you? Mit hozhatok? And then you could say, good afternoon, jó napot kívánok. Egy kávét kérek. Egy kávét kérek. Kérek is please or I ask for. Kérek. I ask for a coffee. Egy kávét kérek. So we will use the same structure and just replace kávét with the other words. For example, jó napot kívánok, mit hozhatok? Jó napot kívánok, egy teát kérek. Jó napot kívánok, egy sört kérek. Egy szendvicset kérek. Egy ásványvizet kérek, or egy vizet kérek. Okay, so as you can see, there are some changes in the structure. So you can see an extra T at the end of the word, or E and T. Szendvicset, vizet, kávét. The T at the end is always for the object. I ask for something, for example, egy kávét, 2 sört. So this T is to mark the object. It's pretty simple. Let's practice a bit more. Jó napot kívánok, mit hozhatok? You could say, jó napot kívánok, egy kávét kérek. Then, pincér, the waiter, could ask you, még valamit, anything else, még valamit. You could say, igen, yes, igen, 1 tea please, egy teát kérek, köszönöm, thank you. Köszönöm, thank you. Igen, egy teát kérek, köszönöm. You could say, még valamit, igen, egy szendvicset, köszönöm. Igen, 2 sört, köszönöm. Or igen, 3 ásványvizet, köszönöm. Or you could say, no, thank you, that's all. Nem, köszönöm. No, nem. Ez minden. That's all. Ez minden. Nem, köszönöm. Ez minden. That's all. So by now you already know the greeting forms in Hungarian, formal and informal versions, and you also know the numbers from 0 to 5.
and some useful words. You could ask, for example, tea, coffee, beer in a coffee shop, bar, restaurant. Thank you for watching this video. I hope you liked it and find it useful, and I hope to see you soon. Szia, viszlát, viszontlátásra!